Hello guys and welcome to another new video in teaching you Arabic. In this lesson we will be learning days of the week and months of the year. Days of the week أيام الأسبوع أيام الأسبوع أيام الأسبوع السبت 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 الأحد 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 الاثنين 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 التلات 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 الأربع 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 الخميس 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 الجمعة 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 A week أسبوع أسبوع 2 weeks أسبوعين أسبوعين weeks أسابيع أسابيع A day يوم يوم 2 days يومين يومين days أيام أيام So when we are talking about days or talking with someone about days, we should add day off at the beginning, like يوم as we just had now. يوم السبت يوم الجمعة. It's like day of Saturday or day of Friday. How many days do you work? بتشتغل كام يوم؟ بتشتغل كام يوم؟ See you on Friday. أشوفك يوم الجمعة. أشوفك يوم الجمعة. We didn't say أشوفك الجمعة. It's okay to say it like that, but it's better if you say أشوفك يوم الجمعة. يوم الجمعة. You should add day off at the beginning. Let's have a small revision. السبت الأحد الاثنين الثلاث الأربع الخميس الجمعة. You can have a screenshot of that and you keep it with you so you can study them later. Month of the year شهور السنة شهور السنة شهور السنة يناير 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 فبراير 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 مارس 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 أبريل 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 مايو 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 يونيو 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 يوليو 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 أغسطس 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 سبتمبر 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 أكتوبر 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 نوفمبر 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 ديسمبر 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 So when we want to talk about months of the year, it's the same like what we used when we are talking about days of the week. So we're gonna add months off before talking about the months itself. So شهر يناير or شهر December. So you're gonna add شهر at the beginning. How many days in April? كام يوم في شهر إبريل؟ كام يوم في شهر إبريل؟ I will travel in March. هسافر في شهر مارس. هسافر في شهر مارس. So let's see if you still remember or not. يناير فبراير مارس إبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر. Thanks for watching, and you can leave a comment for any questions or more information. See you next lesson.